স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন? So in the last class we started multiplexing and demultiplexing, right? So do you remember what's happening in the multiplexing and demultiplexing? আমাদের সেন্টার সাইডে কি হচ্ছে? In the send host, there is the multiplexing that gathers the data from multiple sockets enveloping data with header. Then it sends through the link or transmission medium, and then the receiver is receiving the packet, right? আপনারা কি ভুলে গেছেন কি ব্যাপার? Anyways, so এখানে দেখেন আমাদের অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে যেটা হচ্ছে আমরা একটা প্রসেস থাকে, so with one process one socket is attached, and through the socket my packet will pass to the receiver and socket, and through that the processor one it's getting the packet. And here in the host 2 there are two processes are going simultaneously, and it receives the packets from two hosts at the same time. So now we're gonna see how the demultiplexing is working actually. So in the host, the receiver receives the IP datagrams. IP datagrams কে রিসিভ করতেছে? প্রথমে সকেটের থ্রুতে গিয়ে আমার অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে যাবে, তাই না ডেটাটা? So কি ব্যাপার, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো? Yes, ma'am. ওকে, সো এখানে আমাদের যদি আমরা আমাদের ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের মধ্যে যে দুটো প্রোটোকল কাজ করতেছে, টিসিপি আর ইউডিপি, সো আমরা যে কোনো একটা ধরে নিই, যেখানে হচ্ছে গিয়ে যে কোনো একটা প্রোটোকলই যেটা হোক, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। In every protocol the datagrams will look like this. Suppose this is our application layer data can be anything. Suppose it's high, okay, so the data message will be added with a header field. This header field will be the transport layer header, and with that there will be a source port and the destination port, and the whole this packet will be of the 32 bits, and the receiver will receive this packet. So এখন দেখুন আমাদের demultiplexing কি কি হচ্ছে। Here each datagram has source IP address, destination IP address, কারণ source and destination IP addressটা আমাদের জন্য important. Otherwise we won't identify from where the packet is coming from and where it is sending. And each datagram carries one transport layer segment. Transport layer segment bolte ki bujhtechi amra, there will be a header file. It depends whether we are using the TCP protocol or the UDP protocol. And each segment has a source destination port number. It can be specified by the applications. Okay, so এতটুকু আমরা বুঝতে পারছি? Is there too much noise? জি ম্যাম, ব্যাকগ্রাউন্ডে পুশ পাওয়া যাচ্ছে। আচ্ছা, একটু
হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছেন সবাই? জি ম্যাম। ওকে, সো এখানে কি হচ্ছে আমাদের in demultiplexing the datagram, the socket will receive, it has one source number and one destination number, যেটা হচ্ছে আমাদের এই পুরো ডেটাগ্রাম কত বিটস এর হচ্ছে 16 বিটস 32 বিটস এর লেন্থ। তার মানে আমার সোর্স পোর্ট নাম্বার কতটুকু বিটস নিয়ে রাখবে 16 and destination port number will take other 16 numbers. So like here this part is the 16 bits and other half will be 16 bits, so total the 32 bits. And then there will be a header field. Header field depends on what TCP protocol or UDP protocol. Depend on that, here will have a header field যেটা হচ্ছে আমার TCP and UDP এর উপর ডিপেন্ড করতেছে, এখানে কি কি হচ্ছে আমার হেডার ফিল্ডে বসবে। and then আমাদের আসতেছে actual মেসেজটা, যেটা কিনা suppose application layer message that you wrote to send. So here you can see each datagram has source IP address, destination IP address, we have that, and then each datagram carries one transport layer segment. একটা আমাদের segment থাকবে যেটা হচ্ছে আমার transport layer এর জন্য, and each segment has source, destination, port number. These port number actually depend on the applications. It varies from applications to applications. Is it clear now? আমরা যদি Yes, ma'am. হচ্ছে demultiplexing datagram কে divide করি, it looks like that. So here the host uses IP addresses and port numbers to direct segment to appropriate socket. মানে আমার source number and destination number এর উপর or IP addresses এর উপর depend করতেছে কি কোন socket আমার এই datagramটা receive করবে or through which socket it's going to or which socket it's gonna enter. তাহলে কোন সকেটের ভিতর দিয়ে যাবে ওটা আমরা কি দ্বারা বুঝতে পারবো, IP addresses and port numbers. এখন আসি what is happening in the connectionless demultiplex. Suppose our protocol is UDP. UDP is basically the connectionless protocol. So UDP তে আমার কি হচ্ছে create sockets with port numbers. এখানে হচ্ছে কি আমাদের সকেটস গুলো কিসের সাথে ক্রিয়েট হচ্ছে, কিসের উপর ডিপেন্ড করে, পোর্ট নাম্বারস। তার মানে আমার একটা সেন্ডিং, যখন আপনি সেন্ডার, আপনি যখন ডেটাটাকে পাস করবেন তখন যখন সকেটে যাবে সকেটের কাজ কি এটার সাথে পোর্ট নাম্বার অ্যাড করে দেবে। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ ইফ দ্য ডেটাগ্রাম সকেট মাই সকেট 1 the socket is created and new datagram socket is 99111. This 99111 is the port number. আমরা যদি হচ্ছে আরো আগাই দেখি, ম্যাম এই পোর্ট নাম্বারটা কি যে কোনো ইচ্ছা মতো আমরা দিতে পারবো? not ইচ্ছা মতো, it depends on the destination port number. আপনি রিসিভার এন্ডে এন্ড সোর্স এন্ডে যে দুটো পোর্ট নাম্বার হবে এটার উপর ডিপেন্ড করতেছে। ইউডিপি প্রোটোকলের ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমরা কোন সকেটে যাবে এটা আইডেন্টিফাই করি সোর্সের পোর্ট নাম্বার এন্ড ডেস্টিনেশনের পোর্ট নাম্বার, ঠিক আছে? জি ম্যাম। বাট এখানে স্পেসিফাই করে বলা আছে যে আমার ডেস্টিনেশন আইপি অ্যাড্রেস এন্ড ডেস্টিনেশন পোর্ট নাম্বার, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং ফর দ্য ইউডিপি প্রোটোকল। তার মানে এখানে সোর্স আপনি যেটা পাঠাচ্ছেন আপনার পিসি থেকে রিসিভার এন্ডের ডেস্টিনেশন কোথায় যাবে ওই ডেস্টিনেশনের আইপি অ্যাড্রেস এন্ড পোর্ট নাম্বারের উপর ও ডিপেন্ড করতেছে ইউডিপি। বাট টিসিপি ক্ষেত্রে আমাদের আরো যেটা অ্যাডেড হয় দ্যাট ইজ বেসিক্যালি it also added the source information also. When host receives UDP segment, checks destination port number in the segment. তার মানে যখন আমার হোস্টটা ইউডিপি সেগমেন্টটা রিসিভ করলো আর ডেটাটা রিসিভ করলো ও কি চেক করবে, ডেস্টিনেশন পোর্ট নাম্বার। সেগমেন্টের মধ্যে আমার ডেস্টিনেশন পোর্ট নাম্বারটা চেক করতেছে, দেন ইট ডিরেক্টস ইউডিপি সেগমেন্ট টু সকেট দ্যাট পোর্ট নাম্বার। তখন ও ওই ডেস্টিনেশনের পোর্ট নাম্বারটা চেক করে দেখবে আমার কোন পোর্ট নাম্বারে পাঠাতে হবে। সাপোজ 99
111 হচ্ছে আমার ডেস্টিনেশন পোর্ট নাম্বার। ও ওইটাকে ডিরেক্টলি ডেস্টিনেশনে পাঠিয়ে দিবে ওই পোর্ট নাম্বারে। So the IP datagrams with different source IP addresses or source port numbers directed to same socket. তার মানে কি different source IP addresses or source port numbers directed to same socket. মানে এখানে আমার ডেস্টিনেশনের পোর্ট নাম্বার একটাই থাকতেছে, আমার ডিফারেন্ট সোর্স আইপি হতে পারে, আমার 3-4টা সেন্ডার হতে পারে, 3-4টা সেন্ডার ডিফারেন্ট আইপি থেকে আমার আসতেছে কোথায়, একটা ডেস্টিনেশনে, তাই না? Because it's only checking the destination, not the source. Is it clear? আচ্ছা, এখানে ডায়াগ্রামটা দেখলে বুঝতে পারবেন। So what is happening here? Suppose in the socket a new socket is created and it is carrying the port number that is 6428. এখন আমার হচ্ছে কি client IP A, server IP C and client IP B. So আমার তিনটার মধ্যে কমিউনিকেশন হচ্ছে। So SP হচ্ছে কি আমার রিটার্ন অ্যাড্রেস। রিটার্ন অ্যাড্রেস বলতে কি বুঝতেছি আমরা, যখন এই যে দেখেন আমার সাপোজ P2 প্রসেস থেকে আমি হচ্ছে কি পাঠাচ্ছি P3 তে, এন্ড P1 থেকে আমার P3 তে কমিউনিকেশনটা হচ্ছে। সো এখানে আমার SP হচ্ছে কি রিটার্ন অ্যাড্রেস ও একটা দিয়ে দিছে, রিটার্ন অ্যাড্রেসটা কি ও ফলো করে কোথায় আসতে হবে এটার জন্য, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এন্ড ডেস্টিনেশন পোর্ট নাম্বারটা কত আমার 6428, তাহলে ও কই চলে গেল, এই যে এই সকেটটাতে, যেটা হচ্ছে কি 6428। এখন এখান থেকে যে P3 প্রসেস থেকে যে রিপ্লাইটা করবে, that will go back to P2 depending on the, ওই যে আমার যে হচ্ছে কি ডেস্টিনেশন পোর্ট নাম্বারটা ছিল, এটা এখন কি হয়ে গেছে আমার রিটার্ন অ্যাড্রেস, মানে এটা কিসের পোর্ট নাম্বার P3 এর, এন্ড এখানে ডেস্টিনেশন পোর্ট নাম্বারটা কত 9157, যেটা আমার রিটার্ন অ্যাড্রেস ছিল। সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার, আমার P2 থেকে যখন ডেটাটা যাবে P3 তে, ও ক্যারি করবে দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে কি কোথায় রিপ্লাইটা ফেরত আসতে হবে এটা বলে দিতে হবে, এন্ড কোথায় এটা যাচ্ছে এটাও আমাকে বলে দিতে হবে। এই দুইটার উপর ডিপেন্ড করে ও রিসিভারের কাছ থেকে যখন রিপ্লাইটা পাবে, তখন আমার দুইটা নাম্বার জাস্ট ঘুরে যাবে, যে কারণ ওর কাছ থেকে এখন জিনিসটা আসতেছে, কিন্তু পরবর্তীতে রিপ্লাই পেতে হলে ওর কোথায় যেতে হবে এটা আমাকে বলে দিতে হচ্ছে। আমি কি বুঝাইতে পারছি? So here you can see in P3 we have only one socket, so two packets from different sources, two sources are going to only one source, one destination P3. Is it clear? Confusion থাকলে বলেন, I will repeat that. ম্যাম কনসেপ্টটা কি, মানে P3 টা হচ্ছে সোর্স, এই P3 এর না, থেকে P3 P2 তেও কমিউনিকেট। P3 টা সোর্স না, এখানে আমার ডিপেন্ড করতেছে কখন কোথা থেকে পাঠাচ্ছেন। যখন আপনি P2 থেকে P3 তে পাঠাবেন তখন কোনটা সোর্স হবে? তখন অবশ্যই ম্যাম P2 সোর্স হবে, এক্স্যাক্টলি, কারণ এন্ড P2 P3, থেকে P3 তে পাঠানো হচ্ছে। হ্যাঁ তখন P3 এটা ডেস্টিনেশন, কিন্তু যখন P3 থেকে আপনি রিপ্লাই পাঠাবেন, সাপোজ হাই এর রিপ্লাই হ্যালো পাঠালো, P3 থেকেও পাঠাচ্ছে, তখন আপনার সোর্সটা কি হয়ে গেল P3, ডেস্টিনেশন কি হয়ে গেল P2। কিন্তু এই যে কমিউনিকেশনটা হচ্ছে যখন এটা ইউডিপি প্রোটোকলটা ফলো করতেছে, তখন এখানে কি হচ্ছে, যেটাই হবে আমার একটা সকেটের থ্রুতে যাবে। বুঝতে পারছেন? জি ম্যাম। ম্যাম সকেট প্রোগ্রামিং কি দেখানো হবে? না, সকেট প্রোগ্রামিং দেখানো হবে না, ইটস নট নেসেসারি ফর ইউ নাও। ওকে 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 দেন।
আচ্ছা এখন দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের কানেকশন ওরিয়েন্টেড ডিমাল্টিপ্লিকেশন। সো কানেকশন ওরিয়েন্টেড কি হচ্ছে আমাদের, এটা হচ্ছে কি টিসিপি। টিসিপি-তে আমাদের হচ্ছে টিসিপি সকেট আইডেন্টিফাইড বাই 4 টাপল। 4 টাপল হচ্ছে কি কি নিচ্ছে, যেখানে আমার ইউডিপি-তে নিত 2 টাপল, কি ডেস্টিনেশন আইপি অ্যাড্রেস এন্ড ডেস্টিনেশন পোর্ট নাম্বার। সো এখন টিসিপি-তে 4 বলতে কি বুঝা, অবভিয়াসলি আমার এখানে সোর্সটা অ্যাডেড হবে। তো এখানে দেখি আমরা, so it has the source IP address, source port number, and also the destination IP address, destination port number. So receive host uses all 4 values to direct segment to appropriate socket. এখানে receiver host হচ্ছে কি আমার এই 4টা জিনিস ইউজ করবে appropriate socket এ সেন্ড করার জন্য। Server host may support many simultaneous TCP sockets. তার মানে কি আমার at a time একটা হোস্ট অথবা হচ্ছে কি রিসিভার হোস্টটা at a time আমার 4-5টা হচ্ছে কি সকেটে একসাথে হচ্ছে কি ও যেটা হচ্ছে রিসিভ করতে পারে এখানে। কারণ কি আমার ডিফারেন্ট সকেটে ক্যান যাচ্ছে এখানে depend on the source IP address or source port number and destination IP address and destination port number, it goes to different. কারণ এখানে আমার সকেট দেখবে সোর্স পোর্ট নাম্বারটা, সোর্স পোর্ট নাম্বার দেখলে ও ডিফাইন কিভাবে করতে পারতেছে, একটা সোর্স পোর্ট নাম্বারের জন্য একটাই সকেট কাজ করবে। ইটস মাচ মোর ইজিয়ার, কারণ এখানে হচ্ছে কি আমার কোনো ট্রাফিক ক্রিয়েট হচ্ছে না। আচ্ছা, each socket identified by its own 4 tuple. Web servers have different sockets for each connecting client. Non-persistent HTTP will have different socket for each request. আচ্ছা, এখানে আমরা যদি ডায়াগ্রামটা দেখি it will be much more clear. এখানে কি হচ্ছে আমাদের P1 থেকে হচ্ছে কি আমার P4 এ কমিউনিকেশনটা হচ্ছে। এই যে আমার P4 or P5 and P6 এগুলো কি আমার একটা সার্ভারে না, সার্ভার IPC। সো আমরা এখন দুইটা ক্লায়েন্টের সাথেও একসাথে কমিউনিকেট করতেছে। সো এখন এই যে P1 থেকে আমার যে ডেটাটা যাবে ইট ক্যারিজ দ্য 4 নাম্বারস। এটার জন্য কি হচ্ছে আমার P4টা এটার জন্য সেট হয়ে যাচ্ছে, কারণ এটার মধ্যে হচ্ছে কি আমার এই নাম্বারগুলো অলমোস্ট সেম থাকতেছে। এন্ড এখান থেকে যখন আসতেছে এটার জন্য ডিফাইন হয়ে যাচ্ছে। এই যে আমার 3টা ভাগে ভাগ হলো, 3টা সকেটে ভাগ হলো, এই ভাগটা আমার কিসের উপর ডিপেন্ড করে হইছে তাসিম বলেন। ম্যাম P4 বলতেছেন, P4 কোথায়? P4 দেখতে পাচ্ছেন না? লাস্ট সরি, যেটা পড়েছেন আচ্ছা P4 তো দেখা যায় না। আচ্ছা এখানে দেখেন এখন দেখতে পাচ্ছেন জি ম্যাম, P4। জি ম্যাম। ওকে, কি ব্যাপার, আচ্ছা ওয়েট আমি আরেকবার শেয়ার করছি। ওকে, মার্কস ছিল তো। হ্যাঁ বাট হ্যাঁ এখন দেখতে পাচ্ছেন। সো এখানে আমার P4, P5 and P6 তিনটা ভাগে ভাগ। সো এই তিনটা ভাগে ভাগ কিভাবে হচ্ছে, P4 এর জন্য আমার এই যে SP or হচ্ছে কি আমার সোর্স IP অ্যাড্রেস এন্ড সোর্স পোর্টের উপর ডিপেন্ড করতেছে যে আমার P4 একটা হবে, P5 একটা হবে, P6 একটা হবে। ঠিক আছে, কারণ একটা জিনিস দেখেন, এই যে client IP A and client IP B both have the destination port number same, that is 80, and destination IP is C. You can see here everyone has the same destination